ונוכל היום בעזרת השם לסיים את אל הרומים פרק י"א, אל הרומים פרק 11. So we're going to continue this morning in our study in Romans chapter 11. Romans chapter 11. אנחנו נמשיך בעזרת השם מפסוק 28 עד סוף הפרק. So we're going to be ambitious and we're going to start in verse 28 and hopefully make it until the end of the chapter. So from verse 28 through 36 of Romans chapter 11. אוקיי, בואו נראה, רק להזכיר לנו. השיעור שעבר דנו ולמדנו אודות עץ הזית. So just to remind ourselves what we studied last week, the metaphor of the olive tree. ובאמת שאול לוקח איזה מטאפורה על עץ הזית, ודרך המטאפורה הזו הוא רוצה להסביר ברמה של ילדים, ובבקשה לא לעשות מזה מסעית ענקית כאשר הוא בא עם איזה וספה קטנה. כל מה שהוא לימד, כל פרק 9, 10 ו-11 בסוף מסתכם במשל הקטן הזה. So Paul takes a simple word picture that we can all understand. He brings it down to the level of children, and he wants to summarize what he said in chapters 9, 10, and 11 through this metaphor of the olive tree. הנה עץ הזית. So here you have an olive tree. לעץ הזית יש שורש, גזע, ענפים. So an olive tree, as you know, has roots, has a trunk, has branches. והשורשים למעשה זה האמונה המושיעה כמו זו שהייתה לאברהם. And so these roots that Paul refers to is the faith and our faith that is rooted in, this faith that saves. ובאמת, הענפים שמחוברים לגזע ולשורשים מתברכים ממה שאלוהים נותן כחלק מברכת הישועה. And these branches that are connected to the trunk and to the root are blessed because of the root. הענפים זה ישראל. And the branches are the people of Israel. ישראל הביולוגי. The physical nation of Israel. צאצאי אברהם, יצחק ויעקב. Those who are descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. אבל יש חלק מישראל. But part of Israel. כן, כאלה עם תעודת זהות כחולה. Part of Israel, the ones that have these blue identity cards. שהם יכולים אפילו להביא אישור ממשרד הפנים שאברהם היה סבא שלהם. And these people, they can even go to the Ministry of Interior and say, yes, Abraham was my grandfather. אבל הם לא שותפים לאמונה של אברהם. But they're not actually partners in Abraham's faith. אין אלוהים. הם אומרים אין אלוהים. They say there is no God. לא מקבלים את התנ"ך כמו שהוא. They don't believe the Bible as it's written. סבא שלי היה קוף. They say, yeah, my grandfather was an ape. ודינוזאורים היו לפני 100 מיליון שנים. And dinosaurs existed millions and millions and hundreds of millions of years ago. אין להם ולאלוהים שום דבר משותף. But they don't have any connection with God. אלוהים אומר, למרות שהם ביולוגית מאברהם, הם לא יכולים להישאר על העץ הזה, עץ של ברכת הישועה. And God says, in spite of the fact that they are biologically connected to the nation of Israel, because they don't have true saving faith, there's no connection between them and God. אז הם לא יכולים להיות עוד חלק מעץ הזית And הזה. so they can't be a partner or connected to this olive tree anymore. אז עושה אלוהים כמו שעושה כל חקלאי עם עץ שיש לו ענף יבש. So what does a botanist do to a tree that has branches that are no good, that are dried out? הוא חותך. Cuts them off. למה? And why is that? לטובת העץ. It's for the good of the tree, actually. תזכרו, אלוהים לוקח מטאפורה. Now remember, God's taking a metaphor here. ואז הוא אומר, אלה שגדלו תעודת זהות ישראלים לכל דבר, יהודים, לא יכולים ליהנות מברכת הישועה אם אין להם את האמונה של אברהם. And so he says, those who are part of this tree, and they are physically connected to the tree, but they don't have true saving faith, they can't receive the blessing that comes from the root. אתה הגוי, But you, O Gentile, אין לך שום סיבה שבעולם להתגאות על אלה שקראתי מהעץ או על אלה שעל העץ. and Paul says, you Gentile, you have absolutely no basis
to be proud or to think that you're somehow better than these branches that have been cut off from the olive tree. אותך אני הבאתי להיות חלק מן העץ כנגד כל היגיון. Because you, O Gentile, you've been brought from another tree, and the way that I've brought you into this tree defies all logic. בדרך כלל, חקלאים עושים הרכבות. Because normally what botanists do, they do grafting. אם יש לך עץ זית שנותן פרי, ויש עץ זית אחר שיש לו הרבה יותר פרי, טוב יותר, הרבה יותר שמן, לוקחים ענף משם, קודחים לתוך הענפים הגדולים של העץ השני, מכניסים ושמים פלסטר, ועכשיו הגנים מתחברים ביחד, והעץ הזה מוציא זית יותר טוב, כמו שהיה להוא. And how does a grafting work? What you do is you take a tree that has very good fruit, very ripe, very fruitful. You take several branches from that tree, you graft it into this other olive tree that you have, drill a hole, put it in, patch it up, and then the genes from that good olive tree mix together with the genes of this sort of more wild olive tree, and you have better fruit. דבר אחד, שום חקלאי נורמלי עם מוח לא יעשה. But there's one thing that no botanist that has any sense of brain, any sense of wisdom, will do. There's one thing that he'll never do. לקחת עץ זית פחות ערך ולהרכיב אותו על הטוב? מה, אתה השתגעת? And that is to take a branch from a tree which is not as healthy or not as fruitful as the original tree that you are working with, and to take that bad branch and graft it into this good tree. You don't do that. Hey, goy. Hey, Gentile. So, hey, Gentile, אתה על העץ שמה נגד כל היגיון בריא. you are on that tree against all logic. החיבור שלך לשמה הוא נוגד כל חוק ביולוגי. Because your connection to that tree actually violates every botanical law or rule. ולכן אומר שאול, אני הבאתי אותך לעץ הזה בשביל סיבה מיוחדת. And so God says, you Gentile, I've brought you to this tree for a special purpose, for a special reason. כי לאלוהים יש חוכמה. Because God does have wisdom. ויש לו תוכנית. And he's got a plan. אני הבאתי אותך לעץ שמה I brought you to that tree כדי שהענפים שעכשיו נקראו ומסתכלים יראו אותך ויקנאו. I brought you to this tree so that those branches which have been cut off will look and they'll see you, you Gentile branches that have been grafted in, they'll see you and they'll be jealous of you. אתה לא נמצא על העץ כי יש לך גנים יותר טובים. You're not a part of this tree because you somehow have better genes. תשכח מזה מהר. You can forget about that pretty quickly. אתה שמה בגלל חסד אלוהים. You're there connected to the tree simply because of God's grace. והענפים המקוריים נמצאים שמה רק בגלל חסד אלוהים. And those original branches are only there because of the grace of God as well. אף אחד לא נמצא על העץ ואומר לאלוהים, מגיע לי, תביא לי. לא היהודי ולא הגוי. Nobody that's connected to the tree is there because they somehow did something to deserve to be part of that tree. Both the Gentile and the Jew are there because of God's grace. עכשיו, מה עושים עם הענפים שנקרטו? So what do we do with the branches that God has cut off from this olive tree? יותר מדי ילדי אלוהים לאורך ההיסטוריה חשבו שזה ענפים לשריפה. Now, too many believers, or we'll put them in quotes, quote-unquote believers, Christians, have believed historically that these branches which have been cut off are there in order to be thrown into the fire. תיזהר. But be warned, be careful. הם לא שם כדי להישרף. They're not there in order to be burned. כי מה אומר אלוהים? Because what does God say? יום אחד אני ארכיב חלק מהם בחזרה. He says, one day, I'll regraft part of these back into the tree. חלק מהם יחזרו בתשובה.
part of these branches which have been cut off will turn to faith. ואז כשהם יחזרו בתשובה, זה יהיה מאוד פשוט לקחת אותם ולחבר לעץ המקורי. זה יהיה הרבה יותר טבעי מאשר לחבר אותך. And then when those branches which will be regrafted into that tree, it'll be much easier to regraft those original branches into that tree because that's where they were taken from originally. כאשר בן אדם מקבל חלק אורגני מתורם אחר, הוא צריך כל החיים שלו לקחת תרופות נגד דחייה. Just think of your body for a minute. If you were to get an organ, a kidney or a lung, donated to you, from the moment that that organ is transplanted into your body, you have to take medicine in order to prevent your body from rejecting that organ through the rest of your life. אבל אם אתה מכניס לעצמך חלק שלך, נגמר העניין. לא צריך תרופות נגד דחייה. But if you put your own organ into your body, you don't need any sort of medicine to prevent rejection. הכי טבעי לקחת את הענף שאתמול אמר לא, והיום אומר כן בחזרה לעץ. And so we can see that it's the most natural thing to do is to take these original branches that were once part of the tree and regraft them back to their original tree. גוי נושע, תקשיב. Now, Gentile who's saved, listen up for a minute. זה בדיוק הגדרת התפקיד שלך. This is exactly your job description. התפקיד שלך לא לשבת על העץ ולהגיד, יש, אני מלך. תמחק את התוכנה הזו. Your job description is not to sit on the tree and say, woohoo, I'm a king. That's not your job description. הסיבה שאתה שמה, כמה זה מוזר לך, לעשות פוקוס על אלה שירדו לשם, על אלה היבשים, על אלה הקרוטים, ולגרום להם לקנאה, להקניא אותם, כדי שיחזרו לעץ. The purpose that you're on the tree, actually, is to provoke those cut-off branches that have been laid aside to jealousy. For them to look at you and say, hey, I need to be part of that tree. לכן אלוהים מצווה על כולנו, שאלו לשלום ירושלים. So that's why God tells us, pray for the priests of Jerusalem. שואלים אותי אנשים, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו גויים מאמינים, מה היחס שלנו כלפי ישראל? So people have asked me before, well, we're Gentile believers. What do we need to do? In what way do we need to pray for the peace of Jerusalem? חברובי, אתה התקרבת אל העץ כדי לחבק אותו ולעודד ולהתפלל עבור אלה שנחרטו בגלל חוסר אמונה. And it reminds me of Romans chapter 11, where Paul says that you have been attached onto this olive tree in order to provoke those branches which have been cut off to jealousy. אז תחלוק את הבשורה עם כל יהודי שאתה רואה והוא מוכן לשמוע. So share the gospel with any Jew that you may see that may be willing to listen to the gospel. תתעניין במה שקורה לעם ישראל, תתפלל עבורם. Pray for the people of Israel. אף אחד לא מבקש ממך להיות חותמת גומי לכל שטות שאנחנו עושים. Now nobody's asking the Gentiles to give some sort of a rubber stamp to everything that the nation of Israel does today. אבל כשיש לך ביקורת, אל תבוא יחד עם האויבים שלנו ותעשה אצבע. תבוא בנפרד ותאמר, אני אוהב אותך, אבל כדאי שתשתנה. But when you have a criticism, don't come along with all of Israel's enemies and say, yeah, and point your finger along with them. Come in love and gently present your criticism. עד עכשיו זה היה הסיכום משבוע שעבר. So all of that was the summary or review of last week's lesson. עכשיו, שאלו אותי האנשים, באמת הם שואלים את זה באופן המשכי. So people often ask me, אם אתה הולך לבשר ליהודי, ועכשיו היהודי הזה הופך למשיחי, האם אתה לא גורע אותו מישראל? So people often ask me, if you go to share the gospel with a Jew, and that Jew comes to faith, are you then not causing him to, in a sense, leave the nation of Israel? רבותיי, אף אחד מאיתנו לא יכול להושיע את מי שאלוהים לא בחר להושיע. Now, none of us can save an individual that has not already been called by God. It's God who gives salvation, not us. וברגע שאדם בן יהודי או גוי מקבל את ישוע, הופך לילד של אלוהים. מה רע בזה? And as soon as a Gentile comes to faith, a Jew comes to faith, believes in Jesus as Lord and Messiah,
Well, that was the work of God. What's wrong with that? כאשר יהודי מקבל את ישוע, הוא מקבל עוד אזרחות. Now, when a Jew turns to faith in Jesus Christ, that individual actually receives another citizenship. נשארה לו לאומיות ארצית. אף אחד לא לקח לי את הדרכון או תעודת זהות ברגע שקיבלתי את ישוע. Now from an earthly perspective, he retains his Jewish citizenship, but he also gains a heavenly citizenship. אתה עדיין תשלם מיסים ותלך למילואים. You still have to pay taxes and you still have to go to the army as a Jew. זו הארץ שלך, That's your country. אבל אתה אזרח שמיים לפני הכל. But before everything, first and foremost, you're a citizen of heaven. לפני כן הייתה לך התחברות עם כאלה שאלוהים לא היה במרכזם. עכשיו ההתחברות שלך עם שאר ילדי אלוהים. Prior to your salvation, you had fellowship with those who did not love God, did not love his Messiah. But now you're in fellowship with those who do agree with the Lord's plan of salvation, agree with those who truly are saved. אז האם ישועת יהודי גורעת מישראל? So does the salvation of a Jew pull somebody away from the nation of Israel? חס וחלילה. By no means. אדרבה, היא מגשימה את תכלית אלוהים עבור עם ישראל ועבור כלל בני אדם להיוושע. Rather, it actually fulfills God's plan of salvation, right? That all of the nation will come to faith. שאלה שנייה. Now the second question, אם יהודי היום מקבל את ישוע, הוא לא יהיה כהן בממלכת אלוהים. if a Jew today believes in Jesus Christ as Lord and Savior, then he won't rule in the millennium as a kingdom of priests. הוא לא ישרת. He will not serve as a kingdom of priests. אז מה, אם אני עכשיו אקבל את ישוע, אני לא אהיה כהן בממלכת אלוהים? So a Jew can say, well, if I come to faith, then I'm not going to be a priest in the kingdom. למה הדבר דומה? Now, what is this question similar to? לילד שכל כך רוצה את הקורקינט בלי מנוע, והוא לא מבין שמאחורי החלון מחכה לו רולס רויס. It's like a little boy that wants a little scooter that doesn't have a motor, and he wants that, but doesn't realize that behind him is a Rolls Royce. תבין, Now, understand for a minute. יהודי שהיום מקבל את ישוע, A Jew that today comes to faith in Jesus Christ הופך לחלק מגוף המשיח, הקהילה. כן. becomes part of the body of Christ. מבחינה Church. רוחנית הוא חלק מגוף המשיח, בוודאי. On a spiritual plane, he's part of the body of Christ, he's part of the church. יקרה לו מה שיקרה לקהילה. The same thing that happens to the church is what's going to happen to him. מה יקרה לקהילה? So what's going to happen to the church? תשמעו טוב. Now listen carefully. יום אחד נשמע את אבא שבשמיים קורא לנו לעלות אליו. One day we'll hear our Father in heaven calling us to come up to him. וכולנו נעלה אליו. And all of us will go up into his presence. זה נקרא הילקחות. That's called the rapture. הלוואי שזה יהיה היום. And I wish that it would happen today. הלוואי שזה יהיה היום לפני סוף השיעור. It'd be better if it could happen today, even before the end of this lesson. כמו שאליהו עלה, כך אלוהים אמר בדבר אדוני, אני קורא לילדים שלי אליי. In the same way that Elijah ascended up into heaven, the word of God says that God will call his believers up to himself in that manner. מי יעלה לשמיים? Now who is going to go up into heaven? מי יעלה לראות את ישוע כפי שהוא ויקבל גוף חדש? Who is going to ascend into his presence and see him with a new body just as he is? כל המאמינים. All the believers. יהודים וגויים כאחד. Jews and Gentiles as one. לא תשמעו, יהודים לאוטובוס הכחול, גויים לאוטובוס השחור. אין. You're not going to hear a voice that says, okay, all the Jews go to the blue bus, עובדים זרים לרכבת. אין. all the Gentiles to the red bus, and foreign workers to the train. תודה לאל בשמיים, אין לאלוהים בני דודים ואין לו נכדים. So praise the Lord that in heaven there's not two different groups of people. Right? We're all one in the Messiah. נלקח לשמיים. We're going to be taken up into heaven. נקבל גוף חדש. We're going to receive a new body.
כולם יהיו עם קרחת, סוף סוף מושלמים. And everybody's going to have lots, no hair, I mean. לפחות תבינו מה זה צעד לפני שלמות. So at least we'll understand what perfection is going to look like. ובאמת נקבל גוף שלא יודע סבל, ולא יודע צער, לא יודע חטא, וללא קללת החטא. And here's the good news. We're going to receive a new body that won't be subject to deterioration, to sicknesses, to pain, to sin. We'll have a brand new body. נהיה עם ישוע בשמיים, And we'll be with Jesus in heaven. ונחזור איתו ארצה בסוף הצרה. And we'll return with him back to earth at the end of the tribulation בגוף חדש, with a new body למלוך איתו. in order to rule with him. למלוך איתו. To rule with him. זה תפקיד הקהילה. And that's the purpose of the church. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,